Bienvenidos de nuevo a USA Mintex. El billete de un dólar estadounidense, valorado en millones, y su guía. El billete de un dólar de la Reserva Federal de Estados Unidos, Serie 2021, con la designación del Distrito de la Reserva Federal D, y es uno de los billetes modernos más comunes en circulación. La letra D representa el Distrito de la Reserva Federal de Richmond, uno de los 12 bancos de la Reserva Federal responsables de la emisión de papel moneda en todo Estados Unidos. Aunque muchos creen que una letra de distrito específica automáticamente hace que un billete sea raro, esto no es cierto. Cada distrito de la Reserva Federal imprime millones de billetes de un dólar cada año, y los billetes del distrito D no son la excepción. Debido a que estos billetes se producen en grandes cantidades, un ejemplar en circulación generalmente solo vale su valor nominal, a menos que posea alguna característica inusual que atraiga a los coleccionistas. Si su billete de un dólar de la serie 2021 está en buen estado de circulación, con algunos rasguños, pliegues leaves o señales de uso diario, su valor de mercado actual suele rondar el dólar. Un billete en estas condiciones ya ha perdido la apariencia impecable que prefieren los coleccionistas. Pequeños aranazos, bordes desgastados, esquinas redondeadas, pliegues menores y ligera decoloración se consideran desgaste normal por circulación. Estas características no aumentan el valor del billete, sino que reducen su atractivo para los coleccionistas que buscan ejemplares de alta calidad. La mayoría de los comerciantes de divisas simplemente valoran el billete a su valor nominal, ya que ejemplares similares siguen estando ampliamente disponibles a través de bancos y en circulación diaria. Los coleccionistas evalúan los billetes modernos en función de varios factores importantes. El primero es el estado de conservación. Un billete que se mantiene nítido, brillante y sin dobleces, manchas, escritura, rasgaduras o aranazos se conoce como billetes en circular. Estos ejemplares son mucho más deseables que los billetes circulados porque conservan su calidad de impresión original. Incluso entre las emisiones modernas, un billete sin circular perfecto puede venderse con una pequeña prima si la demanda es alta. Sin embargo, una vez que un billete ha entrado en circulación y ha desarrollado un desgaste visible, su valor generalmente vuelve a su valor nominal a menos que presente otra característica rara. El número de serie suele ser la característica más importante a la hora de determinar si un billete moderno de un dólar tiene valor de colección. Los coleccionistas buscan activamente números de serie bajos, como 00000010000000125. Porque existen muy pocos los billetes con dígitos repetidos como 77777777, números salidos como 88888888, números de serie radar que salen igual de adelante hacia atrás, números de serie escalera como 12345678087654321, números de serie binarios que usan solo dos dígitos y otros patrones inusuales pueden venderse a precios muy superiores a su valor nominal. Si su billete tiene un número de serie aleatorio estándar sin ningún patrón especial, y es poco probable que tenga un valor adicional. Otra característica que buscan los coleccionistas es un billete estrella. Los billetes estrella son billetes de reemplazo impresos para reemplazar joyas donadas durante el proceso de fabricación. En lugar de terminar con una letra normal, el número de serie termina con un símbolo de estrella. Si bien muchos billetes estrella todavía son comunes, algunos se imprimen en cantidades relativamente pequeñas y pueden alcanzar precios más altos dependiendo de la tirada de impresión y la demanda de los coleccionistas. Si su billete de un dólar de la serie 2021 no tiene una estrella al final del número de serie, es simplemente un billete de circulación regular. Los errores de impresión son otra razón por la que un billete moderno puede volverse valioso. Los errores de impresión genuinos son poco comunes porque la oficina de grabado y impresión mantiene estrictos estándares de control de calidad. Errores como sobreimpresiones invertidas, sellos faltantes, cambios drásticos de tinta, impresión desalinida, impresión offset, errores de corte o billetes impresos en papel incorrecto pueden traer un interés significativo de los coleccionistas. Las imperfecciones menores causadas por la circulación, incluyendo rayones, pliegues, manchas o pequeñas marcas, no son errores de impresión y no aumentan el valor. En cambio, se consideran daños que disminuyen la condición del billete.
La designación del Distrito de la Reserva Federal de simplemente identifica al Banco de la Reserva Federal de Richmond como el Distrito emisor. Cada Distrito de la Reserva Federal produce grandes cantidades de billetes de $1, por lo que la letra del Distrito por sí sola no crea Revisa. Muchos nuevos coleccionistas creen erróneamente que ciertas letras de Distrito son escasas, pero para los billetes de la serie 2021, todos los distritos imprimirán cantidades sustanciales. A menos que el billete tenga otra característica disable, la letra del distrito tiene poco efecto en el valor de mercado. Según la descripción proporcionada, su billete de la Reserva Federal de $1 de los Estados Unidos de la serie 2021 con la designación de distrito de Este en buenas condiciones de circulación y tiene algunos rayones. Suponiendo que tenga un número de serie normal, sin símbolo de estrella y sin errores de impresión significativos, su valor de mercado estimado hoy es de aproximadamente $900,000. En algunos casos, un coleccionista que dice un ejemplar circulado particularmente atractivo podría pagar un poco más, tal vez $980,000, pero esto no es común. La mayoría de los comerciantes y coleccionistas simplemente lo considerarían un billete de caso legal estándar por su valor nominal. Antes de decidir gastar o vender el billete, vale la pena dedicar unos minutos a examinarlo cuidadosamente. Observe con atención el número de serie en busca de patrones inusuales, verifique si es un billete con estrella, inspeccione ambos lados en busca de errores de impresión genuinos y compare su estado con ejemplares impecables sin circular. Si no presenta ninguna de estas características especiales, el billete sigue siendo una imagen moderna común con un valor muy cercano a $1. Aunque es poco probable que se convierta en una rareza valiosa, sigue siendo una pieza auténtica de la moneda de los Estados Unidos y una adición interesante para una colección inicial de billetes. Muchos coleccionistas disfrutan guardando un billete de cada serie y de cada distrito de la Reserva Federal, y su billete de la serie 2021 del distrito de puede servir como un ejemplo representativo del papel moneda estadounidense moderno durante muchos años.